Τις αδιανόητες εξελίξεις στο Βρετανικό Μουσείο, όπου αρχαιότητες έκαναν φτερά, σχολιάζουν μιλώντας στον ΣΚΑ τουρίστες από την Βρετανία και άλλες χώρες του εξωτερικού, εκφράζοντας αγανάκτηση και προβληματισμό, αλλά και την επιθυμία για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Well, I guess they probably belong in the country that they are from, I would have thought, in a museum here rather than in a museum in London. They're from Athens, they should be in Athens. People should be coming here to see it and not going to London to see it. Επιστροφή των γλυπτών στην Ελλάδα, εκεί δηλαδή που ανήκουν. Αυτό είναι που υποστηρίζουν οι περισσότεροι Βρετανοί τουρίστες. In time, I'm sure you'll be able to negotiate something. I think they should return it. It will take a while, I think, to the governments to come to an agreement or whatever. But yeah, I think it's bad. Πολλοί τουρίστες επισκέφθηκαν το Βρετανικό Μουσείο, όπου και είδαν τα ελληνικής προελεύσεως εκθέματα. Ωστόσο, τώρα που βρέθηκαν στην Ελλάδα, κατάλαβαν ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα που τόσο θαύμασαν στο Βρετανικό Μουσείο θα έπρεπε να είναι εκεί που ανήκουν, στην Αθήνα. I already went to the British Museum, and for me, when I saw it, it was kind of strange that it wasn't in its homeland. So I do believe it should be here. In the London Museum, the British Museum in London. It's great from an educational point of view to see them, but it's also great to see them here. I think one of the worst things you can do in history to take out something that belongs to a nation. Yes, culturally, a lot of people learned a lot through the British Museum and the history, but it isn't fair that nowadays they get to keep it, especially when they have a lot of stolen pieces from different countries. Oh, I definitely think it should be back here. I mean, this is where it's from, right? I think, you know, why is it in London? Ένα από τα μέχρι σήμερα επιχειρήματα του Βρετανικού Μουσείου προκειμένου να μην επιστραφούν τα μάρμαρα του Παρθενώνα ήταν η ασφάλεια που αυτό τους παρέχει. Επιχείρημα που, όπως φαίνεται, καταρρίπτεται μετά τις πρόσφατες κλοπές. One person who's done something that they shouldn't have done should be where it belongs and where it came from, or safe in a museum, not being sold from a museum. Didn't you guys build a whole building to put it in, air conditioned, properly taken care of? I thought it would have been back a decade ago. Ειρωνικό χαρακτηρίζουν πολλοί τουρίστες το γεγονός ότι κάποιος έκλεβε από το Βρετανικό Μουσείο, από την άποψη ότι μεγάλο μέρος των εκθεμάτων του μουσείου έχουν κλαπεί από άλλες χώρες. It's ironic if you consider that almost everything that is in a British museum has been stolen, and I think you will find that there are more pieces that should belong here than in Greece itself. So I don't know much of the details. But if I will hear of someone stealing something from the British Museum, I think it's kind of ironic. Κάποιοι Βρετανοί, ωστόσο, υπερασπίζονται τη χώρα τους, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. There's always going to be something, some element of security risk anywhere. There could be an element of security risk in somewhere here. For example, anywhere where there's people involved, it's much easier for corruption to happen, which is clearly what happened there. Η υπόθεση αυτή αποτελεί τη μεγαλύτερη παραβίαση ασφάλειας στη σύγχρονη ιστορία του Βρετανικού Μουσείου.